Dhala dhawa jebe dra no par jebe geng tarpa dan tham je kempe baridu chopra jeba tham je ge su jebe manang kadang nyampe senjen tham je dewa dhan den dunya dan dher du lana me pa yang Dabra sobe janju rinpoche Tobra jai Dala dhawa jebe dra Nobar jebe gek tarabada Tam je kebe baridu chopra jeba Tam je gisu jebe manang kadang nyampe senchen Tam je dewa dan den dunya dan nerdu lana me bayang dabra zobe chanju rinpoche dobra jai Dala dhawa jebe dra nobar jebe ge Tarbadan tam je kempe pardu chopra jeba tam je gisu jebe manang kadang nyampe senchen tam je dewa dan ten dunya dan nerdu lana me payang Dabra zobe chanchu rinpoche tobar jai de je de sama geki pardu lunga yesum gewala ko Mashi bardu lunga yesum gewala ko du terine Sunte nema chanta samji bardu lunga yesum gewala ko Zonje jodan sogi jonam la Chanchu bardu dani gyabzu je dagi jinsu gibe sonang ki Drola penchir sanje du prashu sanje jodan sogi jonam la Chanchu bardu dani gyabzu je dagi jinsu gibe sonang ki Drola penchir sanje du prashu sanje jodan sogi jonam la Chanchu bardu dani gyabzu je dagi jinsu gibe sonang ki Drola penchir sanje du prashu kadang nyampe senchen tamche dewa dan dewe gyundan dempra gyurje dunyao dang dunyao gi gyudan dewa gyurje dunyao mepe dewa dang me dewa gyurje Niring chadang nidang dewe dang nyam la nepra gyurje manang kadang nyampe senchen tamche dewa dan dewe gyundan dempra gyurje dunyao dang dunyao gi gyudang dewa gyurje dunyao mepe dewa dang me dewa gyurje Niring chadang nidang dewe dang nyam la nepra gyurje manang kadang nyampe senchen tamche dewa dang dewe gyundan dempra gyurje dunyao dang dunyao gi gyudang dewa gyurje dunyao mepe dewa dang me dewa gyurje Niring chadang nidang dewe dang nyam la nepra gyurje In all the worlds of the 10 directions reside the goddess of the 3 times. Before each of you lions among humans, I prostrate joyfully with body, speech, and mind. By the power of this aspiration to know Bodhis, all conquerors appear vividly in my mind. With as many bodies as there are atoms in all, and I prostrate to all you conquerors.
In En each cada átomo atom hay of Budas Buddhas, incontables numberless como as los átomos, atoms, todos all entre in los the midst herederos de of los the Budas. heirs of the Así Buddhas. concibo a este Thus Dharma I Dhatu tan conceive of completamente this lleno con Dharma los conquistadores Dhatu de esta as manera. completely filled with you conquerors in this way. With Con infinite infinitos oceans of océanos de praise and alabanza y oceans of océanos de diverse diversas melodies, I melodías, sing the canto las excellent cualidades qualities excelentes de of todos all ustedes you los conquistadores conquerors and y los praise alabo a all todos of you ustedes gone bienvenidos. to bliss. With the Con las best mejores flores y flowers las and mejores best guirnaldas, garlands, la mejor best música, music, ungüentos y ointments, los and parasoles excellent excelentes, parasols, las lámparas finest más lamps and finas e superior incienso superior, incense, las I ofrendo a offer ustedes to los you, conquistadores. conquerors, with Con excellent excelentes garments and prendas y las best mejores fragrances and fragancias y sandalwood sándalo en polvo powder, amontonado heap tan alto high como el as monte Mount Meru. Meru, Todas all las wondrous maravillosas ofrendas offerings perfectamente perfectly arranged, dispuestas I las offer to ofrendo a you, ustedes los conquistadores. conquerors. These vast and Estas unequal ofrendas vastas e offerings to inigualables each para and every todos y one cada of you uno de los conquistadores, conquerors, with con the el power poder de of la conviction convicción en hazañas in nobles, noble me deeds, I postro y las prostrate ofrendo and a todos offer los to all you conquistadores. conquerors. All the Todas las harmful acciones deeds malignas that que I he have hecho con mi done with my cuerpo, palabra body, y mente, speech, and bajo mind, el poder under del the deseo, power of odio e ignorancia, desire, confieso hatred, and todas y cada una de ignorance, ellas. I confess each and every one of them. I Me rejoice in regocijo all en the todas las hazañas meritorious deeds meritorias de of todos los all conquerors conquistadores de in las the 10 10 direcciones directions y los herederos and de the los Budas, heirs of the percatadores Buddhas, solitarios, oyentes solitary aún en el más allá realizers, y hearers en still todos in los training and transmigradores. beyond, and all wandering beings. You who are Ustedes quienes lamps son las of the lámparas de worlds los of the 10 mundos de las 10 directions, direcciones, who have quienes han obtenido unobstructedly la omnisciencia de los attained Budas Buddhahood a through the través de las stages of etapas del Bodhi. despertar. All Todos you ustedes who quienes are son mis my protectores, por protectors, favor please giren turn la the insuperable rueda unexcelled del wheel Dharma. of Dharma. With Con las palms palmas together, unidas I les suplico earnestly beseech you encarecidamente a who may ustedes quienes intend to tienen la manifest intención de final manifestar el nirvana nirvana. final, Please por remain favor for as quédense many por tantos eons as there eones are como hay atoms átomos en el in the mundo, world, for por la the felicidad y happiness and bienestar de todos los well-being of all transmigradores. wandering beings. Cual Whatever sea poca slight virtud virtue haya that may have reunido been a través de gathered through postraciones, prostrating, ofrendas, offering, confesión, confessing, regocijarse, solicitar y rejoicing, requesting, suplicar, and ahora lo beseeching, dedico para el I now completo Bodhi. dedicate to complete Bodhi. This ground sprinkled with scented waters and strewn with flowers, adorned with the supreme mountain, four continents, sun and moon. I hold in mind as a Buddha land and offer it. May all wandering beings experience such a pure land. To the Gurus who possess the three kayas, I offer the outer, inner, secret, and thusness offerings. With my body, wealth, and all phenomenal existence, please grant the unsurpassed supreme Bodhi. Whatever slight virtue I may have gathered through prostrating, offering, confessing, rejoicing, requesting, and beseeching, I now dedicate it all to complete Bodhi. Om Guru Deva Dhakini Rena Mandala Pratecha Swaha. Please turn the wheel of Dharma of the greater, lesser, and common vehicles in accordance with the dispositions and mental capacities of sentient beings. Dorje Janjan Tele Naroda, Mamita Popa Doje Dengon Garden Sunten Savela Meshav Sajula Mayidam Jogyong La Soba Deswa Dake Jinjilo Kemrangi Dome Samlengan Rapeton Sunyong La Gyatso Megya Wadoje Chang Pa Jiten Kumpo Shabla Dutatu Samgyo Kyole Me Jinjilo Shidu Jejen Nengema Besene Kyansem Dode Dudo Prajinjilo Jinji Jingla Johnson Pema Gesa Tumbola Yasen Jogging Odom Yebe Majune Shuda Godo Gado Mampu Gora Gege Jezeda Denge Jinjila Jisha Suza
Guru Pemase de Hong Omen Choking again Bodane to Sanje Kunjing Omone, Rasin Chokum on Sontonzepe, Zobe Lame Shabla Zova. Good morning to everyone. So again, we are now looking at chapter 9 of the Bodhicharyavatara, the chapter that is on the subject of wisdom. So we use this word wisdom very frequently, right, in our Buddhist vocabulary. Wisdom is used very frequently, and sometimes we kind of, because we hear it so much, sometimes we like kind of forget, like what are we talking about when we say wisdom. So basically here we are talking about, you could say we're talking about understanding, having the right understanding when we see things as they are, rather than merely seeing things as they appear to be. Buenos días a todos. De nuevo, bueno, ahora seguimos o continuamos con el capítulo 9 del Bodhicharyavatara. Este capítulo es acerca de la sabiduría. Y la palabra sabiduría es una palabra que usamos frecuentemente en el budismo. En nuestro vocabulario se utiliza muchas veces y quizá por eso es que nosotros cuando la escuchamos a veces olvidamos cuál es el significado de esa palabra, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de la sabiduría. Ahora, cuando hablamos de la sabiduría, estamos hablando acerca del entendimiento correcto de qué es lo que es cuando nosotros, bueno, digamos, cuando nosotros vemos las cosas, las vemos como son y no como aparecen ser. Yeah, so that's essentially, right, what we mean when we say wisdom, wisdom, wisdom. So this chapter on wisdom, basically, so in the traditional commentaries on this chapter, they say that you can see three parts, but very unequal parts to this chapter, which is first, Shantideva talks about the necessity of cultivating this wisdom, and that's basically verse number 1. Then from verse 2 to 150 is the explanation on how to cultivate this wisdom. Right? So 2 to 150. Then from 151 to the end of the chapter, which is stanza 167, 151 to 167 is said to be a concise explanation on how to realize
this understanding, this wisdom, which is the wisdom or the understanding of emptiness. Y esto es básicamente o esencialmente lo que sería la sabiduría. En este capítulo, en los comentarios tradicionales, se divide en tres partes que no son iguales en extensión. El primer verso habla, y que es la primera parte, habla sobre la necesidad de cultivar la sabiduría. La segunda parte es cómo es que se cultiva esta sabiduría, que es en las estrofas 2 a la 150, y la parte final, que son las estrofas de la 151 a la 167, es una explicación concisa de cómo entender la sabiduría, cómo entender la vacuidad. So the second section from stanza 2, verse 2 to 150, the primary mode of the primary approach or mode or technique that Shantideva uses to give a detailed explanation on how to cultivate this understanding. How to have a more and more detailed, profound, deep understanding of what this emptiness is, and what it is and what it is not. He does this primarily by the technique or the approach of refutation, which is to refute, to point out the mistakes of prevailing views and understanding on what is the true nature of things, what is the true nature of the person, what is the true nature of the mind. So these things that he's refuting is of course based on what his audience were familiar with, and what he knew his audience, different people in his audience, his fellow monks, how they each might hold these different views. So what he does then is he points out, he is leading us to an understanding, to a clear understanding of this emptiness by way of saying, it is not this, it is not this, it is not this, it is not this, it is not this. It is not like this, it is not like this, it is not like this, it is not like this. So by refuting, by negating. Y esta segunda parte, que es de las estrofas 2 a las 150, la manera o la técnica principal en la cual Shantideva da una explicación en la cual de cómo cultivar el entendimiento, de cómo profundizar en este entendimiento, de qué es este entendimiento, utiliza una técnica de refutación, ¿verdad? Para poder indicar qué es y qué no es, y para poder indicar también cuáles son los errores que prevalecen en el entendimiento de la naturaleza de la mente, de la naturaleza de los fenómenos, de la naturaleza de la realidad. Y para esto, pues, él está viendo a su audiencia y él es muy conocedor de su audiencia. Él conoce a los monjes que están en su audiencia y conoce cuáles son sus visiones, que de alguna manera son erróneas, y entonces les indica por qué es que mantener esas visiones es errónea. Entonces le dice, bueno, de una manera en que esto no es así, esto no es asá, esto tampoco es así, esto tampoco es asá, esto no es como crees que es, esto no es de esta manera. Entonces utiliza una técnica de refutar y de negar estas visiones.
incorrectas. So in this section where he is doing all these refutations, as I have mentioned earlier, it is not as clean, it is not as obvious as one would expect, especially if you were expecting like a conventional like essay, right? As I said, as someone who has had some years of experience being a college professor, just very few years, but enough to say, if someone were to write an essay, like the way Shantideva presented chapter 9, I don't know, I'll give it a C- maybe. Because the first thing I will say is, you are all over the place. You need to help your readers, follow your line of argument. But you see, my saying of that, is not to criticize Shantideva, but rather to criticize those of us who try to read Shantideva as if he was attempting to write a systematic refutation of the wrong views, and that he's making a progression of arguments from the most gross to the most subtle. So then attempts to interpret or to read this chapter that way would of course unnecessarily complicate things and make it really hard to understand what in the heck is he talking about. Y en esta sección, donde él hace todas estas refutaciones, aparentemente no es algo que uno pueda leer de una manera obvia o de que esté bastante bien explicado, como uno tiene la expectativa de que podría ser en un ensayo convencional. Yo, dice el doctor Lai, siendo una persona que ha estado en el ámbito académico por algunos años, si alguien me hubiera dado un ensayo escrito de esta manera, le hubiera puesto una nota C-, que sería una nota no muy buena. Quizá, bueno, porque cuando uno ve la manera en que está escrito, entonces pues, uno decide que parece que no está ordenado, que está muy... las cosas no están en su lugar y que deberías ayudar a los lectores a poder entender de una manera clara lo que estás tratando de decir. Entonces, y esto no es no es criticar a Shantideva, es criticar tal vez la manera en que nosotros podemos ver a lo que está escribiendo o lo que está escrito por Shantideva. Nosotros podemos pensar de que él debería de hacerlo de una manera más congruente, de ir, por ejemplo, de los argumentos más burdos a los argumentos más sutiles, pero lo que estaríamos haciendo de esta manera es complicar las cosas y hacerlo más difícil el entender lo que Shantideva está tratando de explicarnos. So I think it helps for us to then remember the extemporaneous quality of this deliverance, the on-the-spot quality of him delivering this. He didn't like sit and think about and to compose, right? Whatever came to him when he looked out in his audience. As I said, you have to try to imagine, certain stanzas when he's saying it, maybe he's looking in one direction, and he sees, one group of monks that he knows, that they hold this idea, they are experts in this area, and so he like prompts them, he kind of like stir things up a little bit there, and then he looks over there and he sees another group that he knows because these are his friends, his colleagues, right? And he knows, you all think the reality is like this, based on your
adherence to this or that philosophy. So he's looking across, and including Hindu, meaning like these other Indian systems, because Nalanda was a very vibrant university that included Buddhists and non-Buddhists, even though it was a Buddhist university, but it was open to everyone. So all the greatest minds of India would be enrolled there. In fact, we have records from Chinese monks who traveled to India during that time that saw how rigorous Nalanda was. Even like very learned people go there, they get humbled immediately. And so there's that tradition of, like, you know, cutting you down immediately. If you are so proud and you think you're so smart, you know, they will cut you down immediately and put you in your place. So Shantideva was in that kind of an environment where he just said a few things, you know, and he continues on. Yeah. So what he's doing is that he's talking towards different people in the audience. And so once again, it's not easy for us to understand, to follow, because we don't know exactly who he's talking to. In fact, when you look at the Sanskrit that still exists, we have a Sanskrit, we have two versions of Sanskrit of the Bodhicharyavatara. Actually, an earlier version is a lot shorter number of stanzas. A later version has more stanzas, right? But either way, when you look at even from the Sanskrit, you know, forget about Sanskrit being translated into Tibetan and then Tibetan into English, which is how we have ours, and then the Spanish is further English to Spanish. But even in the Sanskrit, I was looking at some of these translations from Sanskrit, and the translators say, even in the Sanskrit, sometimes you are not sure. Like, wait, is Shantideva now talking about someone else's view, or is he talking about his view? Even that is not exactly very clear. Which of course is great. You're like, wait, what do you mean it's great? It's great for scholars, for those nerds. Because when it's vague, then you can debate, right? You can like do more things with it. So nobody debates like, you know, like a how-to book, you know, of like how to set up your couch, you know. Like it's so clear, right? What is there to debate? And so you look at it one time, you throw it away. There's no more use, you know. So in a way here, because, you know, chapter 9, there are all these kind of debatable. And so it has also generated a lot of very creative energy around chapter 9. And if you like things like that, for sure, you can become an expert on chapter 9. And look at all the different ways. Like this person says that, oh, this view is like this. That person says, no, that view is like that. And then this person say, no. Actually, Shantideva is not talking about his own position. He's talking about someone else's position. And then somebody else will say, no. Actually, here he is talking about his own position. And he's making fun of the other person's position. So there's definitely a lot of very creative energy has been generated by how to interpret chapter 9. Y bueno, y ayuda a que nosotros recordemos la manera extemporánea en la cual Shantideva dictó este texto o lo recitó. Pues cuando él lo estaba haciendo, lo estaba componiendo en el lugar en donde estaba en ese momento. En ese momento, pues él tenía una audiencia y él estaba viendo quizá a un grupo de monjes que él sabía cuál era su visión y entonces sabía que ellos eran expertos en este tema y entonces empezaba a dirigirse hacia ellos. Y luego podía voltear hacia otro lado y empezar a hablarle a otro grupo de monjes. Y en esas personas, pues, eran sus amigos, eran sus colegas. Eran otros eruditos indios
que sostenían diferentes sistemas. Entonces, porque la Universidad de Nalanda era una universidad donde habían personas que eran budistas, que no eran budistas, que venían de todas partes de la India y de otros lados y de otros países. Y hay registros de chinos que ellos daban un testimonio de lo que ocurría y donde hablaba de que habían las grandes mentes de la India llegaban ahí a estudiar y usualmente llegaban muy altivos, pero ahí llegaban y eran básicamente puestos en su lugar de una manera para que los humillaban de alguna manera a veces para que ellos se dieran cuenta que había una gran cantidad de personas ahí con una gran capacidad. Entonces aquí Shantideva le está hablando a muchas personas diferentes y entonces es muy difícil el seguir qué es lo que está haciendo. Del Bodhicharyavatara hay dos versiones. Hay una versión más corta que tiene menos estrofas y hay una versión más larga. Y estas dos pues están escritas en sánscrito, que fueron traducidas al tibetano, que del tibetano fueron traducidas a inglés y luego al español. Entonces pueden ver que aquí hay una serie de situaciones, ¿verdad? Entonces, viendo las traducciones que vienen del sánscrito directamente, pues hay notas de los traductores y de los comentaristas que dicen que no están seguros si lo que está haciendo Shantideva en una parte es explicar su propia forma de ver las cosas o si es la forma de ver las cosas de alguien más. Entonces no es claro, no es muy exacto y esto es pues muy bueno, pero ¿para quién? Para los académicos, para los nerds, que les gusta esto porque da lugar a lo que es, da lugar a los debates, porque como es algo que es muy vago, entonces se puede debatir. No existe debate cuando hay algo muy obvio, por ejemplo, cuando vas a armar tu sofá que acabas de comprar, entonces ve las instrucciones, lo armas y luego tira las instrucciones. No hay nada que debatir ahí. En cambio, el capítulo 9 es muy vago en ciertas partes y en muchas partes, por lo cual se debate bastante. Y eso ha generado una energía creativa enorme. Y que pues es algo que si ustedes se quieren volver expertos, pues da lugar a ver de diferentes maneras, porque acá pueden debatir si lo que está diciendo Shantideva se refiere a sí mismo o se refiere a la visión de otra persona, si está inclusive siendo sarcástico con la visión de otros o está defendiendo su propia visión. Entonces, esta manera o energía creativa es de cómo interpretar el Bodhicharyavatara en el capítulo 9 es muy intensa. Now, of course, it could also be bad news, right? Then you're like, oh my gosh, like this is so hard to understand. Yes, yeah, of course. Yeah. But as I said, the way we're going to approach chapter 9 is, first of all, remember like the old man eating. So when we get a piece that is soft, then we take a long time and we chew on it and we chew on it and we chew on it to enjoy that soft piece of food that we got. Then when the next bite we find a hard piece, then we just should swallow it and move on, because we don't know exactly what is going on. Y esto pues pueden ser malas noticias, pues decimos, esto es muy difícil de entender, pero ahora pues podemos primeramente usar esta aproximación que hablamos hace unas clases, en la cual hay como si fuera un hombre anciano comiendo. Cuando tiene un bocado que es muy suave, pues lo mastica suavemente, lo disfruta, y cuando es un bocado que es muy duro, entonces
lo traga. Entonces igualmente nosotros lo traga y continúa con el siguiente. Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer. Continuaríamos con algo, con lo siguiente. Now, this method of, you could say, refutation, that's a debate term. You refute. You kind of show how what is being said is mistaken, is wrong. Now, of course, you know, like Shantideva's context, it's a very vibrant debate tradition among the learned people of India. In part also, like the Indian emperors and kings, they also like to hold these debate tournaments between different religions, and then within a particular religion, between different views held by adherents of one religion. So they like to sponsor this kind of debates, you know, the way we now watch the Olympic Games and people compete, right? There was that, you know, the Olympics started as, you know, competition where powerful rich people go and watch, you know, and in India there's an added element too. There's also intellectual prowess, intellectual power being demonstrated in debate. So Shantideva is definitely his immediate kind of like, when people hear him, they understand, he's engaging in a certain form of debate. Well, now with one footnote, of course, here his opponents doesn't get to respond. Right? So we also need to see, like here, you know, his opponent don't get to say, actually, you know, the way you characterize our beliefs, you don't really understand, right? We don't get that. So that's one point. But a more important point I want to point out is, actually, this is one way to kind of understand Shantideva's approach that he's refuting. But I think there's another way to understand what Shantideva is doing. Rather than refuting, I think you can think of like, let's go back to historical Buddha. How the historical Buddha would answer questions when people came to ask him. So do you say that reality is like this or like that, like this or like that? Or when he overhears his students discussing amongst themselves Dharma topics, right? The way he would instruct is by something that is like this method, which is he will say, no, not like that. So then they will ask another question. So you mean like is it like this? And he will say, no, not like that, because if you say it is like that, then the consequence of thinking that it is like that would be as follows. And if it is as follows, then the undesirable result that comes is like this. Based on this kind of belief, this kind of understanding, it will lead to this kind of being in the world, acting in the world, and this will produce this kind of negative results. So no, it is not like this. So he would primarily, or one of the primary modes that he used to teach is by responding to questions, responding to clarifications of this sort. So in a way, you can see that Shantideva is also doing that. Y pues este método de refutar muestra básicamente de que cuando alguien dice algo... Okay, yes. Yes, yeah. Right. Antonio can go ahead and translate. I'll just quickly summarize. Yeah. The main point here is to say that... que va a explicarle algo a Waiting.
Shantideva's tanto voy a traducir lo que approach ha dicho. could well be understood in the context of the debate tradition that has developed in India, where kings, sponsors of these debates between religions and even within one particular religion, all the different positions. Yes, definitely you can say that's what he's doing, right? But there's an older precedence, an older example of something that looks like this, but need not necessarily be about debate, which is the way that the Buddha answered questions, the way the Buddha guided disciples. So often somebody would say, so do you, is it that, things are this way? Buddha said, no, not this way. Because if you think that things are this way, then the consequence of that would be this. And surely we don't want this. Therefore, it cannot be like this. Yeah? So he used a way of basically saying no, no, not like this, no, not like that, no, not like this, because if it is like this, then it will lead to this. If it is like that, then it will lead to that. And so this approach, it was the approach that the Buddha used, and the Buddha certainly wasn't debating in the sense of the debate tradition that gets developed, after the Buddha's time. As like an intellectual debate. Right? The Buddha's way is directly meeting the needs of that person, rather in the abstract realm of philosophical debate. And so we could also understand Shantideva in that way. No se da, entonces hay que poner también la anotación. Pero sin embargo, podemos también decir que hay otro punto importante, que acá Shantideva tal vez no solo está utilizando el debate, sino que también está tratando de hacer lo que el Buda histórico hacía cuando él daba sus explicaciones, cuando él daba sus enseñanzas. Cuando el Buda daba sus enseñanzas, a veces había alguien que le llegaba y le preguntaba algo o hacía un comentario de algo, o él iba caminando por ahí y oía que alguno de sus estudiantes decía algo, y entonces él se paraba, y en cualquiera de estas circunstancias, pues él venía y decía, bueno, si lo que tú dices es así, entonces esto va a tener esta consecuencia, esto va a llegar a que tenga este resultado, y este resultado va a ser un resultado negativo por tal y tal cosa. Entonces lo que tú estabas diciendo originalmente, pues no tiene sentido. Entonces la persona le podría decir, bueno, ¿y qué pasa si haces esto otro? O si es esta otra circunstancia. Entonces el Buda continuaba y le seguía explicando, ¿verdad?, qué podía suceder si seguía esta otra circunstancia. Y luego pues ya daba la enseñanza para poder responder a la pregunta o clarificar lo que había escuchado. Entonces Shantideva de alguna manera está siguiendo esta misma metodología que el Buda tenía.
Yeah. Now, what's interesting is that even though, I said, chapter 9 is like, Shantideva is like all over the place. Yeah. But nonetheless, there's some interesting kind of progression. For example, this is really an important one. And so we will try to look more closely when we arrive at those stanzas. Basically, the four foundations, what's known as the four foundations of mindfulness. Mindfulness of body, mindfulness of feelings, mindfulness of mind, and mindfulness of dharma, or phenomena. It's in this chapter. Very clearly. There's a whole section where there's no question that Shantideva is using those four foundations of mindfulness to lead us to understanding, lead us to the wisdom of emptiness by looking more closely at the status, the reality of body. What is the reality of body? What is the reality of feelings? What is the reality of mind, or minds, mental states? And what is the reality of phenomena? Y algo que es interesante es que Shantideva, aunque les he dicho de que está de alguna manera todo no correctamente colocado o puesto, hay una progresión muy interesante que nosotros vamos a ver cercanamente luego. Es que pues Shantideva lleva una progresión en los 4 establecimientos del mindfulness o de la recolección. El establecimiento de la recolección del cuerpo, el establecimiento de la recolección de las sensaciones, el establecimiento de la recolección de la mente, el establecimiento de la recolección de los fenómenos. Entonces, pues básicamente utilizan una manera progresiva de llevarnos a través de estos 4 establecimientos para llevar a la comprensión de la sabiduría, en donde se observa la realidad del cuerpo, la realidad de las sensaciones, la realidad de la mente, de los estados mentales y la realidad de los fenómenos. So if you want to take down this, stanza 78 to 87 is the body. Y pues si quieren anotar esto, pues las estrofas de la 78 a la 87 habla sobre el cuerpo. Then 88 to 101 is feelings. Y después de la 88 a la 111 es sobre las sensaciones. O los 102 to 105. 102 to 105 is mind, minds. Y perdón, era de la 88 a la 101. De la 102 a la 105, la mente. 106 is starting from 106 is the dharma, and there 106 goes to 100 and let me see. Basically 106 on to 140, you could say. It's about Dharma. Y básicamente de las 106 hasta la estrofa 140 se habla del Dharma o fenómenos. There, that section, it gets messy again.
Y por ahí, por esa sección ya se vuelve algo desordenado de nuevo. Of course, we should also say, well, it's only getting messy for you without understanding. But with superior wisdom, nothing is messy. If you possess superior understanding, nothing is messy. Y bueno, y podríamos decir que es desordenado para nosotros que no tenemos el entendimiento, pero si tenemos el entendimiento, entonces esto definitivamente no es desordenado. So last time when we stopped was around verse 7, 8, around there. So if we look at stanza 7, it says, but that he might instruct the worldly, our protector spoke of things, that there are these things. But these in truth lack even momentariness. So this section is basically that, yes, generally the Buddha would use expressions and would use words in such a way you could say he talks about the existence of things. But here Shantideva says, but when he talks about the existence of things, you cannot quote, a sutra or to quote these passages and say, see, the Buddha, actually believe in the real existence of things. He says, no, if the Buddha used words and expressions that seems to suggest that he believes in the real existence of things, he was only doing it simply to work with whoever he was talking to. So things, right? When we say things here, it need not be like limited to actual just physical objects. It could also be, for example, if somebody says, I feel so much suffering, then the Buddha will say, oh yes, your suffering is, this and that and so on and so forth. But, right, this suffering should not be thought of as like solid, as real. But instead, then the next thing he does is he will lead this person, and so he'll begin where this person is. This person very strongly is feeling the suffering. The Buddha doesn't say, there's no such thing as suffering. Just go home now, you'll be fine. So the Buddha says, yes, suffering. Then the next step the Buddha does is, can you see how temporary this feeling of suffering actually is? Like, could you zoom in, so to say? Could you lean in a little bit more to see what is the quality of this suffering? What is the quality of this thing that you feel so strongly to be there? Can you lean in more? Can you zoom in more? So when you lean in more and you zoom in more, then you will see that this thing or this feeling or this experience that you have, it's actually very momentary. What happens with the momentariness is we then string them all together and then we give it a solidity that actually was never there except for our, you could say, memory of the past and our hopes of the future. And we string this all together and we call it a thing. So furthermore, in this stanza 7, the first 3 lines, Shantideva says, in fact, even this notion of momentariness, when you look further into it, so it's almost like saying, if you use a more powerful microscope, not telescope, microscope. So as we invent more and more powerful microscopes, right?
It used to be that we thought, like in the realm of physics, it used to be that we thought that the atom is the final, right? Final, smallest existing thing. Until they develop more powerful ways of looking, then, oh, actually, an atom consists of all these parts. Then, now it's down to what? Quarks, right? Even more tiny. Then even more tiny. In the same way here. Now, we're not talking about a microscope. We're talking about the power of the mind. We can see that even momentariness don't exist. The moment doesn't exist by itself. A moment's existence is only possible because we have other moments to compare. But these other moments that we use to compare this moment, they are all, on this side is just a memory of a moment that passed. On this other side is just an anticipation of a next moment. So that even the present moment, its integrity is based on a memory of what has passed and a hope of what will turn up. So these three lines, is actually very packed with very important understandings that we should develop first. Very important wisdom that we should understand first. Y bueno, la última vez, en la última clase, nos detuvimos cerca de las estrofas, vimos las estrofas 7 u 8. La estrofa 7 dice, a fin de guiar a los seres corrientes, el protector habló de cosas. We think we cannot hear you. Pero en realidad Yes. no existen ni momentáneamente. Yes. Ahora, si decís que es erróneo proclamar lo momentáneo como relativo, no es erróneo lo momentáneo, que es una pequeña parte de esta última línea de la estrofa 8. Ahora, generalmente el Buda utilizaría lo que quiere decir aquí. Simply there is saying this suffering, which you can call a thing, can you see that it's not actually one thing, that it consists of moments. Then from there, can you see that these moments are even not real, because each of these moments cannot stand alone. Yeah, so that's the gist. Entonces, pues aquí lo que quiere decir es que el Buda generalmente... Internet is unstable. It's Chinese New Year time and lots of internet use for some reason. El doctor Lai está explicando que Waiting está teniendo problemas de internet, por lo cual ella pregunta que le repita de nuevo las cosas. Usualmente hay mucho uso del internet durante esta época en China, en Asia por el Año Nuevo Chino. Entonces, continuando, en esta estrofa, aquí pues está tratando Shantideva de explicar que el Buda generalmente utilizaría palabras que podrían implicar que las cosas existen, porque hay en diferentes sutras, él dice, bueno, de la manera en que habla, puede inferirse de que él cree que hay cosas que existen realmente, pero dice Shantideva que realmente no puede uno citar al Buda de esa manera. No puede citar que el Buda crea que las cosas existen realmente. Lo que sucede es de que cuando alguien venía y le hacía alguna, interactuaba con las personas, entonces cuando alguien venía y le hacía alguna pregunta o le contaba algo, entonces el lenguaje que él utilizaba podía sugerir que él estaba creyendo en que las cosas existían realmente. Por ejemplo,
alguien podía llegar y decir, bueno, tengo un sufrimiento, me siento mal. Entonces el Buda no iba a decir, bueno, tu sufrimiento no existe, tu sufrimiento no es real, sino que básicamente empezaba a trabajar con la persona y a decirle, bueno, que tú lo que sientes o tú lo que estás viendo o tú lo que estás haciendo. Entonces, pareciera que al utilizar ese lenguaje le daba una atribución de existencia sustancial a la cosa, al sentimiento, a la visión que la otra persona estaba teniendo. Entonces, cuando lo que hacía el Buda era empezar en donde estaba la persona, empezar a decirle, bueno, sí, entiendo que tienes este sufrimiento y tu sufrimiento es tal y tal cosa. No le decía, tú no tienes ningún sufrimiento, vete a casa, ¿verdad? Tu sufrimiento no existe. No, el Buda venía y empatizaba con la persona y le empezaba a explicar que lo que estaba sintiendo o le empezaba a preguntar, bueno, puedes ver que lo que tú estás sintiendo es de una manera temporal, puedes ver que tu sufrimiento pues es tal y de tal manera. ¿Cuál es la cualidad de este sufrimiento, de esta cosa que estás pasando? Entonces, lo que hacía era que llevaba a la persona a que pudiera asomarse, a que pudiera hacer un acercamiento hacia lo que estaba pasando. Entonces, podía la persona ver que lo que estaba pasando, la cosa que estaba sucediendo, era una experiencia momentánea. Era algo que también, si podía ver, era una sucesión de eventos momentáneos que cuando los hilaban uno tras del otro parecía que todos juntos era algo sólido, y que básicamente lo que estábamos haciendo nosotros es solidificando ese sentimiento, esta cosa. Y entonces aquí Shantideva pues nos habla ya en las últimas líneas de la estrofa 7 y la primera línea de la estrofa 8, de que esta cosa que nosotros estamos viendo como momentánea, ni siquiera tampoco existe. Que si nosotros vamos y vamos cada vez utilizando un microscopio más poderoso, ahora en la ciencia moderna, cada vez que uno pues va viendo las cosas, ve que hay cosas más pequeñas utilizando microscopios más poderosos. Acá, igualmente también, con el poder de la mente, podemos ver que cuando vemos los momentos, inclusive los momentos no existen si no están relacionados con otros momentos. Entonces, si no hay un momento anterior, entonces, que sería el momento pasado, y un momento que uno anticipa, que sería el momento futuro, el momento presente no existiría tampoco. Entonces, esto que nosotros vemos como memoria, realmente como una colección de momentos, pues tampoco tiene una existencia cada momento per se, porque podemos ver que se basa o en la memoria del momento pasado o en la esperanza del momento futuro. Entonces, es muy importante para ver estas estrofas, estas líneas, para poder tener un entendimiento inicial, una sabiduría inicial de lo que viene. So then the fourth line in stanza 7, Shantideva is raising a potential objection, which is, then some will say, wait, how can you say that this teaching on momentariness is a relative truth? Yeah, because, right, in some ways you could say didn't the Buddha tell people they should look at this, whatever thing it is that they think exists, and see how this thing consists of only momentary existence, all these moments. So these moments must be the actual truth. When we say ultimate, it also means actual truth. The appearance, right? The relative truth is there is a thing. The actuality, the ultimate truth is no, there are only all these moments strung together. So
how can you now call this point about momentariness relative? So here Shantideva continues on stanza 8. He says, no, there's no problem here, or there's no fault, he says, because momentariness is relative for those further along the path. Here he calls the yogis. For worldly beings, meaning those who not so developed yet, yes, they can relate to this instruction about seeing the momentariness of the momentary reality of things as ultimate. Yes, they can see that as ultimate. Fine, for now. But when you progress further along the path, even this teaching, even this point about momentariness becomes a relative reality. Y en la cuarta línea de la estrofa 7, pues aquí hay como una especie de objeción a lo que está hablando en las 3 líneas anteriores. Y entonces acá, donde pues se cuestiona de por qué esto que se está hablando de la momentariedad pareciera que estuviera hablando de una verdad absoluta o de la verdad absoluta, cuando en realidad es la verdad relativa. Entonces, lo que dice posteriormente es que lo momentáneo es relativo para los yogis, pero para los seres corrientes es último. Y aquí lo que nos está tratando de hablar es de, o decir, es de que los seres ordinarios pueden considerar esto como una verdad última mientras están trabajando, pero en algún momento cuando ya progresan en su camino espiritual, entonces ya pueden ver la momentariedad como una verdad relativa. Then immediately, in verse 9, stanza 9, 2 objections are further raised by Shantideva. Supposedly potential objections for those who cannot accept what he's saying, right? One, they might counter by saying, so I'm reading from the translation, through a Buddha who is but illusion, how does merit spring? So here now, you can say that the other side will say, okay, then you're even not accepting that these moments are real, leaves us with the conclusion that everything is an illusion. So that's the point that is not explicitly stated here, right? It is basically a hypothetical response from the other side. So if you don't even allow those moments to be real, all right, because you say they are now relative, then you leave us with only the conclusion that even Buddhas are illusory. So then the objection here is, and if Buddhas are illusory, then
how can merit arise? And so this is, of course, based on the understanding that accumulating merit is really important, which might come as a surprise to a lot of us. In the West, the Western Buddhists, don't really appreciate this idea of merit. But this, you can see how important it is. Immediately, the opponent says, wait, you are undermining this very important practice of generating merit, of creating merit. And the supreme object, so to say, for merit to be generated are actions done towards Buddhas. Serving Buddhas, making offerings to Buddhas, facilitating Buddhas, reaching more sentient beings, all of that. Whatever we do towards a Buddha can generate the most amount of merit. But now, if based on what you're saying, even Buddhas are illusory, then all of this talk about merit has been undermined. How can you say that? Basically, that's what this hypothetical objection is talking about. Y bueno, y la estrofa 9, hay dos objeciones que aquí son hechas, bueno, por Shantideva, pero que supuestamente son hechas por quienes pueden estar escuchando lo anterior y hacerle objeciones a lo que Shantideva ha dicho en esos versos, en esas estrofas. Y dice la primera: siendo el Buda ilusorio, ¿cómo pueden crearse méritos? Y aquí lo que está tratando de decir esta persona que está objetando lo que Shantideva dijo anteriormente, de que aún lo que es momentáneo es relativo. Entonces alguien puede decir, bueno, si tú dices que todo es una ilusión, que todas las cosas que aparecen son unas ilusiones, entonces inclusive lo que estás diciendo es de que el Buda es ilusorio. Y entonces esto conlleva a que la práctica del mérito también es ilusoria, porque no tiene un objeto hacia quien hacia quién se dirigen los méritos. Y acá pues es una nota que hace el doctor Lai en la que se pone una importancia muy grande a la acumulación de méritos en la práctica de acumulación de méritos acá, y que es muy importante y que en Occidente no se pone tan importante, realmente se demerita la práctica de acumular méritos. Entonces, pero es una práctica muy importante para poder avanzar en el camino. Y entonces aquí la persona que está objetando a Shantideva le está diciendo de que está socavando la práctica de los méritos, que todas estas acciones que uno dirige hacia los Budas, como las ofrendas, como el poder facilitar sus enseñanzas, cualquier cosa que nosotros hagamos, dirigiéndola a los Budas, y que es una práctica de acumulación de Budas, de mérito, perdón, quiere decir que eso no tiene ningún sentido, que realmente no puede hacerse cuando un Buda es ilusorio o no existe en la verdad absoluta. The second objection raised, again, these objections raised is very interesting, because I think these days, they are not really the objections that we might raise. So it kind of shows like the distance in some ways between what mattered to Shantideva's audience and what matters to us. The second objection raised within that same stanza is
if beings are like illusions, and so first, the first objection raised is, if Buddhas are like illusions, then the second one is like, then not only are Buddhas illusions, based on what you are saying, and they're saying to Shantideva, that now you are saying Buddhas are illusion, sentient beings are illusion. So the problem of Buddhas being illusion is a problem of merit. We just talked about that. Now, the problem of sentient beings, right, being illusions, then he says, then you will now basically invalidate this belief, this thing that the Buddha taught called rebirth. If sentient beings are illusory, what gets born after this life? So these are two like serious consequences that the opponent, the hypothetical opponent, is raising. So now there are no Buddhas and there are now no sentient beings. So what are we left to do? In other words, Y esas objeciones pues son muy interesantes porque son cosas que tal vez nosotros actualmente no objetaríamos, tal vez no serían tan importantes para nosotros, pero para el tiempo de Shantideva eran muy importantes. La segunda objeción era muy, relativa a que los seres sintientes serían una ilusión también. Entonces, no solo los Budas son una ilusión, como se hace en la primera objeción, sino que ahora también los seres sintientes serían una ilusión. Entonces, en la primera objeción se objeta lo que es el mérito, y luego en la segunda se objeta otra creencia también importante, que es el renacimiento. Porque ¿qué renacería después de esta vida? Entonces no existirían los seres sintientes, no habrían Budas. Entonces, ¿qué es lo que, pues ¿de qué estamos hablando acá? Es lo que dirían los que objetan. So in response to this, Shantideva says, so stanza 10, 11 is his answer, basically. But before I look at 10 and 11, what he's doing here is this. He says, you have misunderstood what illusory means. In other words, you have over applied the consequence of illusory. So what he's saying is, yes, in fact, even momentary existence is only true if you have a previous moment and a next moment, right? In other words, when we say present, like these days, we like to say, stay in the present, stay in the present. Yes, pretty good, stay in the present. Don't worry about the past, or don't get bogged down by what you did or did not do in the past, and don't have, all these hopes and fears about the future. Stay in the present, be here now, right? Things like this. But actually, Shantideva is saying, even this now, it cannot really stand on its own. This now is also dependent on, at least for the one having this experience, having the capacity to remember a previous moment and having the capacity to speculate about the next moment.
So, in other words then, Shantideva's position is, this is like an illusion. This is like an illusion, meaning it has the qualities of an illusion. And what are the qualities of an illusion? An illusion meaning has the quality of, there is appearance, there is the appearance of things going on, but underneath this appearance, there isn't some hidden substance. There isn't some hidden object or thing. So everything exists only on the appearance level, and therefore it's illusory, right? So this is Shantideva's point, that it is illusory. But what his opponents are hearing is, illusory means no consequence. What he will say in 10 and 11 is, no, no, no. When I say illusory, I don't rule out consequence. There are consequences. Consequence still operates. And so that's what he will try to clarify, starting from stanza 10. Bueno, y en respuesta a todo eso, Shantideva pues lo hace en las estrofas de la 10 a la 11. Pero antes de que entremos a esas estrofas, pues lo que vemos es que lo que trata de hacer Shantideva es decir, bueno, lo que al oponente appearance level es de que has malentendido lo que es el significado de ilusorio, lo has sobreaplicado, has exagerado su aplicación. Y porque acá, cuando aún la existencia momentánea se dice que es verdadera, en el sentido de que, pues, bueno, en relación a que existe un momento previo, un momento siguiente, y bueno, y cuando nosotros hablamos del momento presente, pues pensamos en que existe el pasado y existe el futuro, y ahora quizá nosotros escuchemos que las personas o hay maestros que te dicen estés en el presente, que no vayas al pasado y estés enredado en el pasado, o que estés temiendo el futuro, que estés aquí, que estés ahora, pero aún ese ahora, ese no puede decir que se puede establecer por sí mismo. No puede establecerse a sí mismo porque necesita el pasado y necesita el futuro. Entonces, hay una cuestión acá donde al menos necesitamos recordar el pasado y especular acerca del futuro. Entonces, este momento presente tiene esa cualidad ilusoria. Y esa cualidad aquí, la cualidad ilusoria es que existe una apariencia y porque detrás de esa apariencia hay otro objeto, hay algo más. Entonces, cuando estamos hablando de ilusorio, es de que todo aparece en un nivel de apariencia. Entonces, acá lo que el oponente está escuchando y está malinterpretando es de que cuando no existen, cuando es todo ilusorio, entonces no hay ninguna consecuencia. Pero acá Shantideva es lo que va a decir, que cuando él está hablando de cosas ilusorias, él que está explicando que no es que las consecuencias no existen. Es decir, él lo que está diciendo es que aun cuando las cosas son ilusorias de esta manera, las consecuencias existen. Yes, Judy? Judy tiene una pregunta. It's the argument that someone is making is it that they are disregarding the relative piece of this
when in fact things are both relative and ultimate? Because they're relative in the sense that something is happening, but ultimate in the sense that things are relative to moments before and moments and in anticipation. What do you mean? I don't. Can you rephrase? If you say everything is illusion, then you're disregarding the relative aspect of things. I mean, things are relative, and they're both relative and ultimate, are they not? Well, here let's stay with this hypothetical objection. All right, you might be more advanced than what's going on here. I doubt it. Because we learn a lot of things, you know. Let's stay with what his hypothetical objection here is. Yeah. So the hypothetical objection here is when you even don't let us stand on this teaching on the moments being real, then you have undermined notions of merit and notions of rebirth, which are so central to our tradition. So that's the objection being raised here. Okay. I mean, I think I see that. Let's stay with that first. Then let's see where he goes. Okay. Let's stay with that first. Yeah, I know where your question is. Your question is because you and many of us have learned more. So then we think, oh well, the answer is this. But let's stay with this first. Yeah. Bueno, la pregunta de Judy era acerca del argumento, si era un argumento entre la verdad relativa y la verdad última, siendo la verdad relativa algo que está sucediendo digamos, que está sucediendo en ese momento, y lo último es de que es algo que lo anterior, lo que está sucediendo es relativo, porque depende de momentos previos y de los momentos siguientes. Y entonces el doctor Lai pues le responde que bueno, sí, los argumentos pues están ahí, pero que vamos a continuar con lo que están las objeciones hipotéticas, porque pues quizás nosotros ya hemos sido expuestos a estos temas anteriormente, entonces nosotros ya tenemos algunas dudas al respecto, pero ahorita nos vamos a enfocar en lo que está argumentándose, que son las nociones de mérito y de renacimiento, que son relevantes para estas estrofas. Yeah, so here I think our take-home lesson would be even like in the way that this objection is raised, yeah, it signals to us merit and rebirth are central to this tradition. It might come as a surprise to some of us. You're like, what? Well, whether you accept it or not, you know, it's up to you. No one's forcing you to accept this, okay? But we have to work with the terms of the tradition. You know, so here it's very interesting to me. The first objection raised, or the hypothetical objection that Shantideva presents here. So it tells us something. It tells us like Shantideva is opening up the possibility of being accused of completely destroying the Buddhist tradition by consequence of what he's claiming, what he's refuting with the momentary status of things.
And so this is a very serious charge, that you are denying even Buddhas producing merit, and you are denying that sentient beings have rebirth. So the bigger implication here is you have basically undone the need to attain Buddhahood, and you have completely undone the problem of rebirth. Remember, rebirth here, right, is not like our New Age idea, oh, you get another life to improve, to evolve. Here, rebirth is continuous suffering, coming back again and again, same nonsense, different life. So here, what is being raised here is like, you have completely undermined the very basis of our tradition by your illusory talk. Y aquí, pues tenemos que ver, y tal vez nuestra lección para llevar a la casa, es de que, pues en esta tradición, en estos momentos, acá lo que estamos viendo es que esta tradición tiene una importancia muy grande en lo que es el mérito y el renacimiento. Y estos, pues quizá para nosotros no sean importantes, pero para acá es algo que es importante resaltar, porque acá lo que está en la refutación se está diciendo que Shantideva se le está acusando de negar que los Budas puedan producir mérito o que los seres sintientes puedan renacer. O sea que está de alguna manera en contra de lo que sería el logro de la budeidad, en contra del renacimiento. Y aquí tenemos que ver que lo que es el renacimiento no es lo que puede entenderse entre los círculos New Age, de que uno tiene una vida y que en la siguiente vida pues uno va a evolucionar y va a ser mejor, sino que aquí se está hablando de que si uno renace para cometer los mismos errores, para en estas mismas cosas que causan sufrimiento, que no tienen sentido. Entonces, acá se está hablando de dos conceptos que la base de ellos está siendo socavada por lo que Shantideva supuestamente dice con este tema de lo que es ilusorio, de que todo es ilusorio, de que hasta lo momentáneo es ilusorio. Entonces, eso es lo que se está objetando. Now, the essence of Shantideva's response, which is stanza verse 10, 11, 10, 11, 12, the essence of that, before we go into those stanzas, is basically his answer is, you have misunderstood what illusory means here. So here, against some cultural, historical background, the primary reference when the word illusion, Maya, is used, the Sanskrit word is Maya, immediately the audience thinks of the things that a magician, so India has a strong tradition of like David Copperfield or whoever the famous people are these days. I'm stuck in the 80s. David Copperfield was like the famous one. Now there are other people, I'm sure. So India has a strong tradition of these street performers. They will conjure up an experience or hypnotize or whatever. And everyone there will kind of see all these like magical things. So when the word Maya, illusion, is used, that tends to be the immediate reference for people. Of course, Buddha, Shantideva, and others use that as a metaphor, as an analogy, and say, our lives have that Maya quality. Yeah, have that magical quality as these street magicians, these traveling entertainers, gave people an experience of magic, right? You have to keep in mind, right? There were no movies then.
in a way, you could say, the magician in movies. So in other contexts, I've said, like Lojong teachings, when it says, view everything as an illusion, I said, translation to modern times, you view everything like you're in a movie. Basically, that is people's reference, right? Now, here, Shantideva is saying, I am saying that everything is like an illusion. I'm not saying that everything is literally an illusion, like what street magicians have conjured up. Here he's saying that in fact, what a street magician has conjured up, and if you kill that, nothing is being killed except for that illusion. But if you kill a sentient being which has this illusory quality as opposed to literally illusion, right? If you kill a sentient being, that has karmic consequences. Again, right now, right, you don't need to accept this. You just need to understand Shantideva's point. Yeah. Later we can talk about, wait, does this make sense or not? First, try to understand this is the line Shantideva is trying to draw here. He says, you have over-applied my use of illusory. My use of the word, of the example, of the notion, of the metaphor of illusory. Y aquí la esencia de las respuestas de Shantideva básicamente es de que se ha malentendido lo que ilusorio significa. Y aquí tal vez una nota cultural histórica es que maya, la palabra para ilusión utilizada por Shantideva, en la audiencia en la cual él se refiere, pues ellos están como acostumbrados a utilizarla en los términos de cuando uno mira a los magos, como David Copperfield. Actualmente no sé quién sea una referencia. Yo en los tiempos que para mí pues la referencia es de los magos de los 80, David Copperfield y otros, pero en ese tiempo, en el tiempo de Shantideva, los magos eran como artistas callejeros que hacían sus presentaciones en la calle, y lo que hacían era conjurar una experiencia, cosas mágicas, y entonces hacían cosas, ilusiones, creaban ilusiones mágicas. Entonces acá Maya se utiliza como una manera de una metáfora, usualmente relacionada con esta magia callejera. Y como tal vez nosotros acá podemos verlo quizá en términos de las películas, a veces yo utilizo la palabra como en una película para referirnos a este tipo de ilusión, ¿verdad? Que es algo que es creado por y la referencia en ese entonces era la magia callejera. Entonces, lo que Shantideva dice que es una ilusión, ¿verdad? Es como esta ilusión que un mago crea, que si uno mata a la ilusión, no hace más que matar a la ilusión. Entonces, pero si uno mata a un ser sensible, entonces eso sí tiene una consecuencia. No es solo matar una ilusión, tiene una consecuencia también que es crear una consecuencia kármica.
Y tal vez ustedes ahora no necesitan aceptar este concepto de karma, pero sí pueden entender el punto que Shantideva está haciendo, de que sí hay una consecuencia y que es una consecuencia kármica. So stanza 11, I've kind of jumped ahead of this Shantideva's argument. Shantideva's leading us through this. So it's in stanza 11 he brings up this. He says, if you kill, so to say, something that was conjured up by a street magician or in a movie, right? There is no negative karma. Why? He says, because those beings have no minds. No minds. So then conversely, if you killed illusory-like beings, like your neighbor, that has karmic consequences. Y adelantándonos un poco, en la estrofa 11, dice, si tú matas a algo que ha sido conjurado por la magia o por una película, entonces estás matando a algo que no tiene mente, entonces no hay una consecuencia kármica. Pero conversamente, si tú matas a un ser que es en apariencia ilusión, como tu vecino, entonces ahí sí hay consecuencias kármicas. Yeah, so both your neighbor who lives next to you and your evil character in your movie, they both have share certain similarity in terms of being illusory. But a crucial difference is your neighbor is a sentient being, whereas the character, the evil character in your movie, in your favorite movie, that you're cheering, to be killed, that doesn't have a sentient, it's not a sentient being. Y aquí, tanto tu vecino como ese personaje malvado de la película, pues comparten cierta similaridad en ser ilusorios, pero tu vecino es un ser sintiente y este otro personaje no lo es. Yeah, so stanza 12 actually lays it out nicely. It says, there is no power in things like spells, so mirage-like minds do not occur through them. In other words, the spells here is talking about the street magician. What the street magician conjures up, as real as it might seem, they cannot produce a mind for these images. What's called here mirage-like minds, right?
So it says, but here my example of your neighbor. As for your neighbor, well, let's hope, you know, he wasn't conjured up by some magician. and he or she does have a mirage-like mind. Then lines 3 and 4 says, illusions spring from various causes. Thus, illusions are of different kinds. The illusions produced in movies, the illusions produced by the street magician, they lack minds. The beings produced by the street magician, the characters produced in the movie, they lack minds. They lack a reality beyond that. Whereas you and me also are illusory like, but there is a crucial difference, which is we have this thing called mind. So he says you cannot consider all illusions to be equally illusory. Y la estrofa 12 habla acá y lo pone muy claramente, que dice, puesto que las fórmulas mágicas no tienen poder, de ellas no se manifiestan mentes ilusorias. Las ilusiones engañosas surgen de causas diversas, por lo tanto hay múltiples tipos de ellas. Entonces acá, pues acá lo que dice las fórmulas mágicas, estos conjuros, estos hechizos, pueden parecer muy reales, pero no pueden producir una mente. Tu vecino no fue con suerte, no fue conjurado por medio de un hechizo. Entonces aquí, cuando en las últimas dos líneas dice que las ilusiones engañosas surgen de causas diversas, es de que, y bueno, y por lo tanto hay múltiples tipos de ellas, pues puede decir que haya estas ilusiones creadas en las películas, que sean conjuradas por los hechizos de los magos, pero estas carecen de mente, no tienen esa realidad que va más allá de la mente, que nosotros, tú, ustedes y yo, podemos ser quizás de un ser como una ilusión, pero tenemos mente. So now I think like with our more modern, our current issues, you know, then the question is, you know, is artificial intelligence, does it qualify as this mirage-like mind or not? I think this is the interesting question now, you know. Y ahora en nuestros tiempos modernos podríamos hacernos la pregunta de que si la inteligencia artificial tiene esta cualidad de ser un espejismo o no. Which is, you know, a newer form of illusion, you know. When does this illusion kind of like meet the requirement or the threshold of having mirage-like minds, the way Shantideva refers to? And so when does it become, when is there karmic implications, consequences if you kill an AI? Y entonces podemos hacernos la pregunta, es cuando estas ilusiones engañosas o que son como espejismos, ¿tienen mente o no tienen mente? Entonces, ¿cuándo es que la inteligencia artificial tiene mente? Si tiene mente o no lo tiene, o no la tiene. Now,
briefly, stanza 10, you know. Remember, like 10, 11, 12 is his response to, are you undermining, right, the very basis of the Buddhist path by saying, you know, everything is illusory. Now we have seen, right, Shantideva says, hold on. When I say everything is illusory, not all illusions are equal. There is a very crucial line between the types of illusion that street magicians produce, or now for us, you know, movie produce or AI produce, and the illusory that you and me. Shantideva draws that line. He says, you know, that's an important line. You should not think, you know, just because, right, illusions are the result of different causes, and street magician illusions and movie illusions, right, are the result of causes and conditions coming together in a particular way, and that's produced. And likewise, you and me is the result of causes and conditions coming together temporarily and appearing, right? But he says there is a crucial line. That line is we possess sentience. Those things don't possess sentience. They cannot make moral choices. They don't operate with their own kind of autonomy. Whereas we do have that. So that's the crucial line. So not all illusions are the same. That's his answer to. So he says, in that way, I'm not undermining the problem of rebirth and the need to be free from this endless cycle of rebirth. And I'm not undermining the necessity or the virtues of achieving the Buddha state and becoming a great source of merit for all beings. He says, I'm not undermining that. Y bueno, en la estrofa 10, pues para terminar, bueno, continúa con esta refutación para aquellos que están diciendo, estás socavando la base de lo que es nuestras, sobre el mérito, sobre el renacimiento, cuando tú dices que todo es ilusorio. Entonces, lo que él está diciendo, no, esperen, no todo es lo mismo, no podemos decir que son, todo lo que es ilusorio, pues tiene la misma cualidad. No es lo mismo aquello que es mágico, aquello que es un personaje de una película, aquello que es inteligencia artificial, con lo que son los seres sintientes. Unos tienen esa capacidad de autonomía o de no autonomía, y luego, bueno, unos no tienen esa capacidad de autonomía, y otros sí la tienen. Entonces, no todas las ilusiones son de la misma naturaleza. Entonces, acá no hay no se está socavando lo que es la capacidad de poder lograr la budeidad o las consecuencias que conduzcan a un renacimiento. Now, later, Shantideva will address another objection. And so he's probably looking at another group, you know, another group in his audience that says, aha, hey, you talked about this mind. So this mind must be real. Right? This mirage-like mind, he says, you know, if you say the real difference, right, between this type of illusion and that type of illusion, and the type of illusion that does produce karmic consequences, the type of illusion that needs to be freed from suffering, and if you say the crucial difference is this mind, then this mind must be real.
And Shantideva will address this further down. Y posteriormente hay otra objeción y otra cuestión donde pues aquí puede ser que Shantideva voltee a ver hacia otro grupo y este grupo pueda estar diciéndole, bueno, entonces es esta mente que tú dices real, esta mente que parece un espejismo es real, ¿verdad? Entonces acá pues esta otra objeción es la que se presenta posteriormente. In a way, you can say what is going on is like Shantideva is dismantling, any possibility of us hanging on to something that we can say, that is permanent. That doesn't change. That is me. So any way that our confused mind, anything that our confused mind might latch on to say, this is this is real, this is me, he is going to cut it off. So he starts first with those who might use these momentary existence as a way to hang, so to say, their sense of I, their sense of self. He dismantles that. So now, of course, he introduced this mind. Then you can imagine in his audience, there's one group who will say, we're going to talk to him about this mind. Then he will go, as for this mind, here is also how this mind cannot serve as an excuse for you to say, that's me, that's I. De aquí, pues Shantideva está desmantelando cualquier posibilidad que nosotros podamos decir, esto es permanente, esto no cambia, esto soy yo. Y en donde nosotros podamos pues empezar a utilizar en una forma incorrecta lo de la momentariedad, para poder también, Shantideva acá, desmantelar todo aquello que pueda decirse que es permanente. Y aquí en este caso, pues está el grupo que dice, que esta mente sí existe de una manera permanente y que entonces desmantelar esta otra objeción para poder decir que eso no puede servir como una excusa para decir, esto soy yo, esta es mi mismidad. Este soy yo mismo. And right now, some of us might say, what is all this leading to? You want the answer? It's there. I will give you the secret. Stanza 154. Shantideva says, the first two lines of stanza 154. He says, may all beings like myself discern and grasp that all things have the character of space. Y bueno, y ahora ustedes podrán estarse diciendo, ¿hacia dónde nos está llevando todo esto? Entonces, pues les voy a decir que nos va a llevar a la estrofa 154 en las primeras dos líneas, donde dice que los seres como yo comprendan que todas las cosas tienen la naturaleza del espacio.
So this space-like samadhi, this stability of remaining spacious, space-like, is what all these refutations is leading us to. Y este samadhi, que es como el espacio, esta habilidad de permanecer establemente en un lugar espacioso, amplio, es hacia donde nos lleva. Space-like means, no limit, no specific place to get stuck in. You cannot identify and say, this is me, this is not me. Space-like. Que sea como el espacio significa que no hay un límite, que no hay un lugar específico en donde nos quedemos estancados y digamos, este soy yo. Space also, you cannot say, it exists. Right? It's not a thing. But you also cannot say it doesn't exist. Y el espacio, pues, no puede decir que existe, pero tampoco puede decir que no existe. No puede decir que es una cosa, pero tampoco puede decir que no es una cosa. Yeah, so today we will stop here. Stanza 12. 13 will be a different objection. 13 is an objection of a different type that Shantideva raises. So we'll save that for the next time. And let's see. So for sure, this Saturday we will not meet. And next Tuesday, I will be traveling, so also not meeting. So the question now is whether we will meet on the 19th or not. It depends on how strong the internet signals are where I am on the 19th. So stay tuned. We will send information out whether we're meeting on the 19th. So 12 and 15, unfortunately, we will not be meeting. Bueno, en la siguiente clase pues veremos la estrofa 13, donde hay una objeción que también plantea Shantideva, una objeción diferente. Ahora vamos a terminar la clase acá. Y el próximo sábado no va a haber clase porque hay un programa, y el próximo martes tampoco habrá clase porque voy a estar viajando. Entonces veremos si el 19 hay clase, que va a depender si voy a tener una conexión de internet estable. By the way, there is a book published called Practicing Wisdom. It's a compilation of commentaries that the Dalai Lama has given on chapter 9, and based on combining two traditions of interpretation. One is the Nyingma Khenpo Kunpel's tradition of interpreting chapter 9, and the other one is a Gelugpa interpretation of chapter 9. So the Dalai Lama brings together these two and his reflections on these two different commentaries. So if you want to have a sense of how chapter 9 is traditionally handled, that's a good book. It's called Practicing Wisdom. It's only in English as far as I can tell. Then of course Khenpo Kunpel's commentary, published in English as The Nectar of Manjushri's Speech, chapter 9, there will also give you a sense of how chapter 9 has been handled in the scholastic circles of Tibetan Buddhism. Hay un libro que se llama Practicando la Sabiduría, el título en español no lo sé, en inglés es Practicing Wisdom, que es un comentario del Dalai Lama que combina
dos visiones tradicionales de comentarios del Bodhicharyavatara en el capítulo 9. La primera es un comentario basado en la visión Nyingma de Khenpo Kumpel y la segunda la interpretación Gelugpa. Y para ustedes que si quieren tener un sabor de cómo es que los comentarios tradicionales son, también pueden ver el comentario de Khenpo Kumpel, que es la ambrosía de las palabras de Manjushri, que está en español, sobre el capítulo 9. Apologies to everyone that there wasn't a break, particularly apologies to the translators that there was no break today and we just went straight on. The reason was I was thinking we would end at half an hour before the usual time because also Wei-Ting had to go to a friend's house to use the internet to get a better connection, and had requested that we end early so the friends won't have to stay up so late. It's quite late in Malaysia now, but apologies for all of that. I felt that since my understanding is still existing, I better finish my thought, and so we ended up more than 2 hours non-stop. Sorry. Sí, el doctor Ray pues quiere disculparse que no hubo un descanso, pues que la razón es que pensó que terminaríamos media hora antes y que bueno, porque Wei-Ting tenía que también desconectarse antes porque está utilizando una conexión de un amigo. Changchu sem chorim poche ma ge ba nam ge gyu che ge ba nyam ba me pa yang go ne gong du be war shu. Thank you, everyone. Thank you, Dr. Lai. Thank you. Thank you. Gracias. 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 Ciao for now. Thank you. Gracias.